the first. I want to make sure that I can share you more on the first meeting of the listening sections this evening. That's why we are going to start our first meeting by a short explanations related to listening. Well, we start with listening sections that mostly people consider misleading considering what actually TOEFL listening is. Jadi pertama kita mulai dengan banyak teman-teman yang coba tes TOEFL atau tes IELTS atau tes apapun mempersepsikan listening itu sebagai skill yang salah. Why? Because they focus on pronunciations, not in informations. Jadi banyak banget orang yang fokus ketika listening itu fokusnya aksennya. Oh, ini aksen apa yang digunakan? Vocab apa ini yang dia sebutin? Tadi suaranya apa ya? Something like that. Focus on that kind of things. Padahal secara konteks pengetesan tidak seperti itu. Actually, the ability of learning language or mastering new language sebenarnya kan itu berasal dari awal penguasaan kosakata, penguasaan bahasa baru. Nah, penguasaan bahasa baru itu kan dibagi menjadi dua, active and passive. Ya, kita dibagi menjadi dua skill aktif dan skill passive. Skill active is speaking and writing, while passive is reading and listening. Nah, sebenarnya kan ada dua skill ini ya, yang teman-teman harus pahami bahwa di dalam penguasaan bahasa baru itu dibagi menjadi dua pemahaman skillnya, skill aktif dan skill pasif. Aktif itu speaking dan writing, sementara pasif itu listening and reading. That's why on reading and listening test, the focus is testing how good or how excellent your capability getting or observing the informations in that language. Jadi konteksnya adalah dalam listening ataupun reading itu menguji seberapa bagus pemahaman kita ketika kita mendengarkan dan juga membaca. Because of that passive skill. Tujuannya adalah menguji apakah kita mampu mendapatkan informasi dengan bahasa tersebut atau tidak. Baik secara tertulis, dalam artian reading, atau secara spoken dalam artian listening. Itu yang perlu kita pahami. Nah, makanya goals of listening itu berarti bukan menebak ini vocabnya apa, ini aksennya apa yang digunakan, but not like that. It's supposed to be on, ini malah pada bagian kita itu paham betul apa informasi yang disampaikan. Apa informasi yang disampaikan, so we can catch the meaning, not the vocabularies. Jadi tugas kita adalah mendapatkan maknanya, informasinya, bukan mendapatkan vocabulariesnya. Kayak gitu. Jadi kadang kan kita kalau di tes ya, atau ketika kita lagi dengerin audio listening itu, tadi dia ngomong vocab apa ya? Oh, tadi dia ngomong tentang settlement nih. Jadi aku cari settlement sebagai jawaban. If you're working like that, kalau teman-teman ngerjain listeningnya masih model kayak gitu, itu pasti banyak kesalahannya. Because as a nature of language competence is not going like that. Jadi itu pasti akan menjadi kesalahan besar karena sebagai sistem tesnya tidak dibuat seperti itu. That's why we have to change. Itu sebabnya nanti di listening skills ini kita akan merubah cara berpikir teman-teman. I'll start ya, sambil tadi ada teman-teman yang baru masuk. Welcome to the class. Thank you for coming to class again. This is the 4th meeting. We are already in listening sections. Ya, kita sudah masuk ke listening sections. Dan ada beberapa teman-teman yang minta akses previously on smart book. I guess aku udah kasih aksesnya. Terima kasih. Nanti teman-teman tinggal lanjutkan belajarnya.
And this sections, ya, sesi ini kita mulai dengan listening explanations at first. Kita mulai listening explanation sambil nunggu ya teman-teman, nanti aku jelasin. Boleh disiapin audio equipments-nya dulu, alat-alat untuk nanti tes listeningnya, supaya nanti nggak kelabakan pas tes gitu ya. Jadi mau pakai headset, mau mau pindah ke tempat yang lebih tenang, itu boleh sambil dengerin penjelasanku. Well, we start ya, kita mulai. Jadi gini teman-teman, listening, sorry. Nah, listening ini purpose-nya sama seperti reading. And the purpose is not to test how good your vocabulary is, how good your pronunciation, how good your accent understanding. Goalsnya bukan memahami seberapa teman-teman paham aksen, vocabnya bagus, nggak ke situ. Tapi fokusnya adalah get the informations. Jadi fokus utamanya adalah mendapatkan informasinya, bukan vocabnya. Jadi kalau seandainya teman-teman nanti ketika mendengarkan gitu ya, ketika mendengarkan tes, let's say si speakernya itu ngomong kayak gini, I got a new settlement account, gitu ya. Nah terus kemudian teman-teman langsung berpikir, tadi dia ngomongin settlement nih, aku akan cari jawabannya tentang settlement, yang mana ada settlementnya. Nah, kalau model konsepnya seperti itu, pasti salah. Karena you got the vocabularies. Teman-teman dapetin vocabularies-nya, bukan meaning of information-nya. Tapi yang benar, teman-teman, I got settlement, new settlement account. Apa yang maksudnya settlement account? Itu cara berpikir yang benar. Jadi, not getting the vocab, getting vocab, tapi catch the meaning. Kayak gitu. Ini yang poin pertama. Nah, terus kemudian the second things, yang pertama, time management. Every audio played, every single question should have 40 seconds maximum to answer. Jadi setiap audio dimainkan atau diputar dan questions yang dimulai, teman-teman to answer itu, untuk menjawab ya, to answer itu waktunya antara 12 sampai 14 second atau detik ya. You only have 12 or 14 seconds to answer. That's why you have to very effective reading and also answering the questions. Ya, jadi teman-teman harus fokus banget kalau ngerjain listening nih. Harus 12 sampai 14 detik itu sudah ketemu jawabannya. That's why caranya gimana? You have to start by question. Dimulai dengan membaca questions-nya. Setelah itu, kan dia kasih waktu. It's a time to to baca di exercise questions-nya. Baru nanti setelah itu listening, mendengarkan audionya, baru dijawab. Nanti baru ada questions-nya dijawab. While listening, ketika mendengarkan, jangan baca pertanyaan lagi. Because usually it will break your focus. Akan menghilangkan fokusnya teman-teman semua. Ya, that things. Itu yang dua hal penting. Tentang purpose-nya bukan getting vocabularies. And then time management-nya harus bagus. Ya, that things. Terus sekarang kita pola speakers-nya. Nah, pola speakers-nya itu depends. Pola speakers on audio TOEFL test itu tergantung.
Kalau dia modelnya short dialogue, ya, short dialogue, itu berarti ada dua speakers. Nih, ada dua speakers. Satu yang A ini, S di ini namanya pengumpan ya. We call it like dia itu membuat namanya something to react. Dia melempar pernyataan, pertanyaan, or something. Nanti akan di-react the second. Nah, itu adalah the informant. Dia menyampaikan something, stating something. Nah, yang kita usually ditanya, yang akan ditanyakan, yang penting adalah ini, the informant. Let's say gitu ya, ada orang stating the first speaker atau the treat creatorsnya itu dia akan ngomong kayak gini. I don't believe that Honey has a new car. Ini bukan menjadi poin pentingnya ketika dia sampaikan aku nggak percaya bahwa si Honey punya mobil baru. Nah, nanti baru the reaktornya, the informannya mentioning, then she did it, gitu ya. Seandainya dia bilang, then she did it. Yang kan ditanyakan bukan believe has a new car tadi, tapi yang ditanyakan adalah then he did it. Wait a moment. Ya, jadi fokus kita adalah on the second speaker, not the first speaker. Nah, gitu. Jadi jangan salah nanti kayaknya, wah yang pertama udah ngeblank dulu, langsung nggak dengerin yang kedua gitu. Nah, terus kemudian kalau dia adalah long dialogue, ya, long dialogue, it can be more than, ya, itu bukan dua speaker lagi, tapi only one speaker nih. Ini not long dialogue, tapi long lecture, ya. Long lecture. Dia akan speakers yang very like your lecture at the university or at campus. Dia akan ngomong tentang banyak hal, menjelaskan. Tapi order of the information saya itu kayak reading. Jadi dari awal runtut ke bawah. Nah, you just need to follow that. Teman-teman hanya perlu mengikuti. Jadi jawaban soal pertama itu ya di awal conversations ya. Kedua itu di bawahnya kayak gitu. Jadi jangan terus kayak nanti teman-teman, waduh ini nomor satu di bagian awal atau di bagian akhir. It will be always at first, bukan selalu di bagian depan. Ya gitu ya. That's a things yang teman-teman perlu pahami. Nah, in detail, later how to practice and so on, kita akan bahas dengan lebih jelas ya. Wait a moment. Kita start with the first thing. Nah, kita akan mulai dengan short dialogue. On short dialogue, this is your time to gain score. Di short dialogue atau percakapan pendek itu apa namanya? Waktu teman-teman untuk mendapatkan skor sebanyak mungkin. Why? Karena soal TOEFL itu modelnya kayak gini. Soal nomor 1 atau soal lebih kecil itu bobot soalnya lebih mudah dibanding bobot soal nomor yang lebih besar. Nah, makanya di listening juga kayak gitu. Soal nomor 1 akan lebih mudah daripada soal nomor 40 atau nomor 35. Makanya di soal-soal awal, that's your time to gain your score. Nah, biasanya di awal-awal soal, they will talk related to this one. Ada short dialogue this one. Nah, di short dialogue ini, apa yang akan menjadi topik pembahasannya yang penting, ya teman-teman harus pahami, adalah like this. Okay. Strategist one, you have to focus on the last line. Like what I have already mentioned to you, yang penting pertama paham betul bahwa speaker yang kedua itu yang akan ditanyakan. Let's say, gitu ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. And this is the questions. Billy really made a big mistake this time, kata the man-nya. Nah,
Yang terus kemudian the woman answered, yes, he forgot to turn in his research paper. Maka poin penting bukan pada di sini, ya, it's not important. Ini nggak penting, not very important. Yang menjadi penting adalah he forgot to turn in. Dia lupa membalikan, ini important. Ya, dia lupa mengumpulkan his research paper. Yang kan ditanya adalah yang kedua. What does the woman say about Billy? Ya, jadi bukan Billy make a big mistake. Ya. Nanti kalau you focus on the big mistake, you will answer this. It was the first time he made a mistake. Ya, itu bukan ke situ. Tapi karena he forgot to turn in his research paper, maka you know that the meaning dia lupa mengumpulkan research paper sama artinya dengan didn't remember to submit his assignment. Dan sini menjadi poin penting adalah jangan hanya fokus pada vocabnya. If you only focus on the vocabularies, later you listen, he forgot. Forgot, kamu akan cari forgot juga. Ini jawabannya. He forgot to write his paper. Very different, the meaning forgot to turn in and forgot to write. Sangat jauh maknanya, lupa ngumpulin dan lupa nulis. Makanya, don't catch the vocabularies like this one, but catch the meaning like this one. Ya, jangan hanya fokus pada vocabnya. The things. Itu skill yang pertama. Nah, terus kemudian skill yang kedua, choose answer with synonyms. Yang kedua adalah choose answer with synonyms. What actually synonym means? Apa sih sebenarnya synonym means? Apa sih sebenarnya makna sinonim? Itu sama seperti reading. Bahwa when the questions and the answer totally it will be different. Antara pertanyaan dalam audio atau audio percakapannya dan pilihan jawabannya akan mengalami namanya fase paraphrasing. Artinya bahasanya dirubah. Let's restart. Kita coba. Why is Barbara feeling so happy? Terus kemudian the man answering, she just started working in a real estate agency. What does the man say about Barbara? Don't think you'll answer related to real estate agency. Jangan pernah berpikir, oh tadi dia ngomongin real estate agency. Sehingga kamu akan mencari jawaban yang real estate agency atau ada real estate-nya. Kita coba cari. Real estate, real estate, real estate agency. Kita lihat maknanya. She always liked her work in real estate. Nggak ada disebutin gitu. She just bought real estate. Salah juga. Atau she bought real estate agency. Jauh lebih salah. Dia akan merubah kata started working menjadi ya started itu sama dengan began, working sama dengan job. Maka started working is similar with atau in synonym with begin a new job. Di sini jawabannya. So, untuk menambahkan tadi statementnya, jangan fokus pada vocabnya, but focus on the meaning. Ya, itu. Tapi terus ada pertanyaan, gimana mau fokus on the meaning if I don't actually get the point. Aku kayak nggak nangkep nggak nangkep maknanya apa gitu. Nah, kalau teman-teman nggak nangkep maknanya apa, this is the like maybe small trick you can try. Yaitu avoid similar sound. This is not 100% effective, but it will help you more to gain your better score. Ini nggak 100% efektif teman-teman bisa gunakan, tapi bisa menambah skor teman-teman, karena ini banyak efektifnya juga. As examples, the man stated, why couldn't Mark come with us? The woman answering, he was searching for a new apartment. Naratornya bertanya, what does the woman say about Mark? Kata yang panjang pasti teman-teman akan dengar, yaitu searching an apartment. Memang sengaja dicari vocab-vocab yang teman-teman familiar. Searching apartment.
Nah, cara menjawabnya tinggal cari dalam pilihan jawaban yang suaranya jauh dari both sounds. Dari dua suara itu tadi, mana yang paling jauh? Berbeda gitu ya. Yang A. He was in the department office. Department. Ini mirip. Jadi kita salah. Ini dalam case adalah teman-teman nggak tahu apa harus dijawab ya. Nah, kemudian he was looking for a place to live. Nggak ada apartment, nggak ada searchingnya. Ini kemungkinan benar. Kasih tanda kemungkinan benar. Terus kemudian yang C, he was working on research project. Research. Ini mirip. Jadi kita salahin. Terus kemudian he had appointment at church. Appointment, apartment, search, church. Suaranya mirip. Kita hilangin. Salah. Nah, sekarang kita tinggal cari kalau seandainya maknanya benar atau enggak sih. Was looking for a place to live is the same thing when he was searching for apartment. The functions of apartment is actually looking a place for living. Ya kan? Maka benar ternyata dengan mengandalkan avoid similar sound, kita bisa menemukan soal atau jawaban yang benar. Kenapa kok kayak gitu? Karena ini cara mereka membedakan mana orang yang hanya fokus on sound and vocabularies sama orang yang understand the meaning. Contoh, kan kalau kita dengerin orang gitu ya, bahasanya baru. Ada ngomong seandainya orang Jawa gitu, kita dengerin orang Jawa, tapi teman-teman bukan orang Jawa seandainya gitu. Orang Jawa ngomong Jawa seandainya neng kene gitu atau neng kono gitu. Yang teman-teman dia maksudnya bukan maknanya ditangkap tapi kene, kono, apa nih kayak gitu. Nah, sehingga teman-teman akan mencari jawabannya yang ada kenenya atau ada kononya. That's the way they want to differentiate between who can understand and who actually just try to guess the vocabularies. Kayak gitu ya. Itu skill 3 ya, yang teman-teman akan sangat sering temukan di fundamental listening sections, di bagian skill fundamental listening section. Ada pertanyaan teman-teman sebelum kita go to the practice? Ada? Oke, if there is no, kalau nggak ada, it's okay. Kita akan lanjut pada apa namanya practices. I'll give you time to prepare the audio. If you have audio equipment, ya, if you have finished, please give me thumbs up. Jadi nanti kita akan mulai practice. Teman-teman boleh tak kasih waktu untuk nyiapin mungkin headset atau something. Kalau teman-teman udah ready practice, silakan kasih tanda reactions heads up in your ini ya, in your profile. Jadi nanti kita bisa langsung mulai. Takutnya nanti kita mulai, teman-teman belum ini reactions kayak gini nih. Nah, Ami already siap nih, Miss Ami, Indira, Mas Ilyas, yang lainnya yuk. Mungkin ya yang lainnya, please prepare yourself. Oke, oke. Kita ekspektasikan ready ya teman-teman. Nah, remember that you will only have 12 till 14 seconds. Teman-teman akan punya waktu 12 sampai 14 detik untuk menjawab audionya. Nah, saya akan mute mic, suara kau akan tak mute biar teman-teman fokus. Terus kemudian video kau akan tak matikan juga biar teman-teman fokus. Silakan dikerjakan 1 sampai 10 nantinya. Terus setelah itu nanti bahkan kita bahas. Nomor 1 sampai 10 seperti biasa tulis dulu di catatan, baru nanti akan kita ulang untuk kita cek jawabannya dari teman-teman semuanya. Okay, I will turn off my camera and also mute mine to get you more focus.
Did you have a good time at the concert? Not really. The concert was too crowded, and some of the audience members were too noisy. Oh, that's too bad. Number 1. What does the woman mean? I can't believe you haven't even started on the paper for Professor Glendon's class. There's no rush. It isn't due for several weeks. Number 2. What does the man say about the paper? There's so much information to review. I don't know how I'm ever going to master it. Let's form a study group. Number 3. What does the woman mean? I wonder why Barbara has been so withdrawn lately. Didn't you hear? The company she worked for was downsizing and she got laid off. Number 4. What does the man say about Barbara? Hold it. There's a thread dangling from the back of your skirt. There is? Yeah, the seam is unraveling. You need to hem it up. Number 5. What does the man tell the woman? I've packed everything for our camping trip, but do you think we should play it safe and bring chains? Why? The roads aren't icy this late in the spring. Number 6. What does the man imply about the roads?
Do you know what material is going to be on the final? I'd like to start preparing for it, but I don't know what to study. According to the syllabus, it'll be a cumulative exam. Number 7. What does the woman mean? Have you done your geometry problems yet? We have class at 3 o'clock. No, I haven't, and I'm too tired now. I think I'll take a nap and then work on the math before class. Number 8. What does the woman mean? I just got back from the bookstore and look at this pile of textbooks. Have you gotten the texts for your classes yet? None of the books I needed had come in. What did the bookstore do about that? I was given a rain check and was told to check back in a few days. Number 9. What does the woman mean? That's strange. Why is the clock flashing 12 o'clock? We probably had a power outage. The clock automatically resets to 12 when the electricity comes back on. Number 10. What does the man mean? Oke, time is up. Waktunya habis, teman-teman. Sekarang kita akan bahas. But as usual, seperti biasanya, kita mau tahu siapa nih pada meeting kali ini yang kita bisa ngobrol, bisa diskusi tentang jawabannya. To make sure then when I call your name, you're actually ready. Nah, nanti biar memastikan kalau tak panggil teman-teman ready, please write down your name. Kalau teman-teman bisa terlibat dalam diskusi mengerjakan soal 1 sampai nomor 10. I'm waiting. Tak tunggu ya teman-teman. Silahkan tulis namanya di grup chat as usual kayak kemarin. Like me, let's say like this one. Tunggu.
Oke, Mr. Erlangga, thank you Indira, thank you. Terima kasih orang baik. Ami, oke, good. Yang lainnya yuk. Kita mulai ya. Waiting yang lain. Mr. Erlangga, you answer number 1. Please prepare yourself. I will replay it, and then later you answer. And then I'll ask you to listen. Did you have a good time at the concert? Not really. The concert was too crowded, and some of the audience members were too noisy. Oh, that's too bad. Number 1. What does the woman mean? Kalau satu jawabannya aku D sih. D. There were too many people. Why did you answer D? Kenapa? She said it's too crowded. Oke, too crowded means too many people ya. Walaupun dia tadi nyebutin too noisy, tapi jangan jawab noisy because it's too good to be true. Tadi some of the audience were too noisy, bukan the audience. Kalau some itu beberapa, kalau the audience itu secara keseluruhan. That's very nice. Bagus banget, Mr. Erlangga, thank you. Number 1 is correct. We go to number 2, Indira. I can't believe you haven't even started on the paper for Professor Glendon's class. There's no rush. It isn't due for several weeks. Number 2. What does the man say about the paper? A. Is A. not in a hurry. Kenapa tuh? Karena yang cowoknya bilang there's no rush, masih ada beberapa minggu lagi, masih lama overdue-nya. Oke, even it's it, this is due for several weeks ya. Tadi ada yang nyebutin several weeks, tapi jangan jawab several weeks di sini ya. Atau week-week yang lain, karena itu pengecoh. So the answer A, bagus. There is no rush, mean he is not in a hurry. That's very great. Thank you, Miss Indira. Langsung Miss Ami. There's so much information to review. I don't know how I'm ever going to master it. Let's form a study group. Number 3. What does the woman mean? Miss Ami. B, sir, that they should study together. Kenapa gitu? Karena yang cewek bilang let's make study group. Okay, let's form study group artinya they should study together ya. So, bagus. Next Miss Ami lagi jawab 3 nomor ya biar nanti ke atasnya ada 2 lagi tinggal gampang. Miss Ami number 4. I wonder why Barbara has been so withdrawn lately. Didn't you hear? The company she worked for was downsizing and she got laid off. Number 4. What does the man say about Barbara? Miss Ami. C, she lost her job. Kenapa? Agak bingung sih sebenarnya, sir. Cuman yang cowok bilang perusahaannya itu agak bingung sama istilahnya yang downsizing ya, dia bilang. Terus dia cerita kalau yang cewek dipecat. Jadi lost her job gitu ya. Yes. Betul. Jangan sampai jawabannya karena just because of downsizing. Ada kata company downtown, ya ada down-nya, tapi beda maknanya gitu ya. Okay, that's laid off. Jangan dijawab time off. It's different. Very nice. Thank you, Miss Ami. Number 5 again, Miss Ami. Hold it. There's a thread dangling from the back of your skirt. There is? Yeah, the seam is unraveling. You need to hem it up. Number 5.
What does the man tell the woman? See, her skirt is the match. Okay, why did you answer C? Sebenarnya agak bingung juga sama kalimatnya, Sir. Cuman Hmm. ada bagian kalimat yang cowok bilang you need to Hand it up. ya Berarti jawaban B pasti salah ya, karena hand it up nggak mungkin jawabannya hand it up juga gitu kan. Saya cek ya, jawaban B salah. Tapi apakah benar jawaban C menurut Miss Ami benar? Yakin? Kita cek. Mistaken. Kalau boleh tahu, seandainya ini ngeblank, ya. Tadi Miss Amy yang dengar kosakatanya apa aja? Yang kedengeran kosakatanya, ketangkep. skirt, Skirt, oke. Terus hem it up, hem it up, terus itu aja. traveling, Traveling ya? oke. Bukan traveling kayaknya, Sir. Tapi raveling, nggak ada T-nya. Tapi kedengeran kan raveling gitu ya. Suaranya mirip dengan traveling. Nah, Yes. makanya kalau seandainya hilang kayak gini, bisa dicari yang sama sekali tidak ada di dalam audio itu. Skirt Yang ada, heavy dub ada, traveling ada, jadi traveling di sini. Maka bisa jadi jawabannya adalah D. She must mend her garment. Walaupun kayak jauh banget nih obrolannya, tapi malah benar. Like this ya. Jadi kalau ngeblank bisa pakai keyword yang nggak kedengeran sama sekali yang dipilih. Like that Miss Ami ya. thank you, Sir. Thank you for helping answering three numbers. Kita lanjut Miss Indira number 6. I've packed everything for our camping trip, but do you think we should play it safe and bring chains? Why? The roads aren't icy this late in the spring. Number 6. What does the man imply about the roads? Miss Indira. A. Why kenapa Karena kan yang aku tangkap si ceweknya bilang kenapa kita nggak bawa chains aja untuk berjaga-jaga. Terus si cowoknya nggak kenapa-napa kok soalnya jalanannya nggak terlalu icy gitu. So they should be fine for driving. Mantap, betul. Ya, dia sebenarnya bisa langsung kita tangkap dengan kata why-nya aja gitu ya. Kalau kita udah paham konteksnya gitu kan, dia bilang si woman stated bahwa should we bring chains? Apakah kita harus bawa rantai gitu ya? Kalau pas di sana kan kalau salju bannya dikasih rantai gitu. Dia jawabnya why? Ya kayak kita perlu nggak pergi ke sana? Ngapain? Gitu kan? Artinya dia nggak mau kan? So it's supposed to be should be fine for driving. Itu dikuatkan juga the road are nice. Jalannya nggak beresfalt. Nice. How about number 7, Miss Indira? Do you know what material is going to be on the final? I'd like to start preparing for it, but I don't know what to study. According to the syllabus, it'll be a cumulative exam. Number 7. What does the woman mean? B. B. Kenapa B? Karena accumulative exam, so it implies that materinya itu materi kumpulan dari awal semester. Oke, cumulative ya, mantap, benar jawabannya. Bagus nih Miss Indira on the sessions. Terakhir untuk Miss Indira, number 8. Have you done your geometry problems yet? We have class at 3 o'clock. No, I haven't, and I'm too tired now. I think I'll take a nap and then work on the math before class. Number 8. What does the woman mean? Number 8 ya. D kayaknya. D? Iya.
Kenapa D. D? Karena si ceweknya bilang dia mau take a nap dulu, abis itu mau mengerjakan tugasnya. Gitu. Okay, so means he'll do assignment after the rest ya. Istirahat dulu baru ini. Betul. Jangan sampai ada yang jawab take a nap atau juga try to do math before class. Cuman hanya dia bilang after class, dijawab before class. Nice, good. Miss Indira sama perjubaannya benar. How about Miss Erlangga? Continue number 9 and 10. Erlangga. I just got back from the bookstore and look at this pile of textbooks. Have you gotten the texts for your classes yet? None of the books I needed had come in. What did the bookstore do about that? I was given a rain check and was told to check back in a few days. Number 9. What does the woman mean? Number 9, aku jawab D. Kenapa? Tadi ada bilang perlu dicek lagi sih. Ada Oke. Check back few days ya. Nah, kita cek, berarti dia harus nunggu. Betul. How about number 10? That's strange. Why is the clock flashing 12 o'clock? We probably had a power outage. The clock automatically resets to 12 when the electricity comes back on. Number 10. What does the man mean? The pool sepertinya D sih. A power surge affected the clock ya. Kenapa gitu? Tadi ada singgung tentang listrik, jadi jamnya kembali ke awal, di reset. Okay, so the power itself, the electricity affected the clock. I'm so sorry. It's mistaken. Dia ngomongin tentang clock. Berarti kemungkinan jawaban yang related directly ada the clock-nya. Itu mistaken. Nah, sekarang only 2 options. I will give you the take an opportunity to listen and then please try and answer it again ya, Mr. Erlangga. That's strange. Why is the clock flashing 12 o'clock? We probably had a power outage. The clock automatically resets to 12 when the electricity comes back on. C. Ya. Karena the clock automatically resets to 12 if the power outage and then when the electricity backs on it resets ya. Makanya there was a temporary blackout karena ada jam 12 berarti sebelumnya ada mati lampu. Let the things itu dari 10 soal teman-teman benar berapa nih? Baik yang ikut partisipasi ataupun yang nggak ikut partisipasi di pembahasan soal. Teman-teman dari 10 nomor benar berapa? I want to know 10 benar berapa? Please write down in our chat meeting chat. Ya, kita tungguin benar berapa? Wah, 8, 80%, bagus 8. Mr. Erlangga salahnya di nomor 10 dan nomor berapa? Lupa lagi satunya berapa. Oke. Indira? Kalau nggak salah nomor 10 sama nomor 5. Nomor 5, oke. Miss Ami, how about Miss Ami? How many score did you get, Miss Ami? Yang salah, Sir, nomor 5 dengan nomor 9. Oh, nomor 9. Oke. I see. Yang lainnya, it's okay ya. Coba dong kasih tahu yang lainnya. Benar berapa? Kayaknya malam ini agak sedikit ya yang berkontribusi. Because it's Thursday dan tadi kayaknya panas banget melelahkan, pasti banyak yang kecapean. Oke, sekarang kita tahu bahwa listening is not always about the vocabularies, but it's about understanding the meaning itself. Tapi saranku teman-teman,
for the next, if you want to boost more your TOEFL, it's not by trying to listen or something like vocabularies or like movie or music, it will be not that effective. Saranku ke depan kalau teman-teman mau memang improve soal atau improve skill listeningnya, jangan pakai dengerin movie, dengerin podcast, nggak usah pakai kayak gitu. Tapi you have to set your brain words like audio TOEFL test. Jadi kita harus pahamakan frekuensi otak kita dengan frekuensi audio yang ada di tes TOEFL. Sarannya adalah silakan dengarkan audio-audio tes TOEFL, baik itu dikerjakan atau tidak, silakan dengarkan saja. Nanti otomatis otak kita akan membantu kita untuk memahami itu. Sama seperti kayak gini. Orang Jawa ketika mendengarkan orang mungkin Sumatera gitu ya, dia mengira kok ngomongnya cepat banget sih. Tapi bukan bagi orang Sumatera, ngomong itu nggak cepat. Karena memang otak mereka sudah terset seperti itu. Begitu juga sebaliknya, kalau seandainya orang Sumatera, dengerin orang Jawa, mukanya lambat banget sih. Tapi bagi orang Jawa tidak selambat itu, karena memang otaknya plays on that frequency, sehingga otak itu ngaruh banget settingnya pada kebiasaan. Makanya dalam hal listening, you just need to get used to, because of in TOEFL itu plain audio, no emotions. Jadi tidak digunakan emosi, tidak ada amaran, tidak apa, pokoknya datanya datar flat. Berbeda dengan kalau film, lagu, podcast kan nadanya pakai tone emosi ya. Pasti berbeda sekali. Sehingga saranku adalah langsung dengerin audionya TOEFL di YouTube atau di mana-mana TOEFL audio listening. Dengerin aja, nanti otaknya kita akan terbiasa. Oh ternyata frekuensinya segitu. Oke, next kita akan lanjut. Nah, di next sessions kita akan coba praktis dulu baru kita jelasin. Kalau tadi bisa 80% teman-teman benernya. Bagaimana kalau tidak kita jelaskan dulu, apakah bisa 80% benernya? Kita coba di exercise 2, who, what, and where. Teman-teman yang tadi belum berpartisipasi, aku harap bisa berpartisipasi. Jadi nanti di pembahasan soal bisa lebih banyak orang yang diskusi ya. Tanya gimana perspektif kalian tentang jawaban itu. Aku mau tahu apakah teman-teman jawabnya baru nebak atau memang sudah mulai memahami. I will mute mine and also turn off my video to make sure your listening practices can be better. Do you know where my sweater is? I thought I left it on this chair. I saw it there a while ago. It must have been moved. Number 1. What does the man say about the sweater? Reviewing together has been helpful, but I'm starting to fade. Me too. Let's call it quits for tonight. Number 2. What will the man and woman probably do next? Cindy's campaign posters are stunning. I didn't know she had such an artistic flair. She doesn't. She had the graphics done professionally. Number 3. What does the woman say about Cindy? Has Kathy finished all the tablets?
The doctor stressed how important it was to take all of them at the right times. I made sure she took all of them right on schedule. Number 4. What can be inferred from this conversation? What happened to your hand? It looks swollen. I was walking through the park to get to class, and I got stung by a very large bee. Number 5. What happened to the woman? What do you think I should be doing to improve my finances? You definitely need to put a higher percentage of your salary into a savings account. And it would also be a good idea to invest more in a retirement fund. Number 6. Who is the woman most likely to be? I haven't seen Kathy in the office for the last couple of days. Is she out sick? She went to Chicago for her 20th year high school reunion. She'll be back Monday. She's braver than I am. You couldn't pay me enough to go to one of those events. Number 7. What can be inferred about the man? Professor Carlson doesn't accept late assignments. Were you able to finish the midterm project on time? It was close, but I slipped it in right under the wire. Number 8. What happened to the man's paper? I haven't been able to do the supplementary readings because the articles on reserve are always checked out. Thanks for letting. I'll ask the librarian to put some more copies on reserve. That should help. Number 9. Who is the man most likely to be? Well, how did it go? Did you get the promotion? No, I didn't. The company president appointed Mr. Taylor as her assistant, but he's a good choice, so there are no hard feelings.
Number 10. What can be inferred from this conversation? Oke, thumbs up. Waktunya habis teman-teman. Kita akan coba kerjakan lagi ya answering this. But again, kali ini selain Miss Amy dan Mr. Erlangga and also Miss Indira, aku harap teman-teman bisa ikut praktis bareng. Ada siapa ini? Ravelino, ada Vida, ada Miss Adi. Ya, I hope that you can practice together with us. Ya, kita mulai dari yang pertama, dari Indira dulu. Ya, boleh yang mau ikut praktis, silakan tulis namanya ya. Jadi biar kita seru kelasnya. Kita lihat nih. Belum ada, kita mulai dari Indira dulu. Indira, you will answer number 1 to number 3. Kamu akan jawab nomor 1 sampai 3. Let's prepare yourself answering number 1. Do you know where my sweater is? I thought I left it on this chair. I saw it there a while ago. It must have been moved. Number 1. What does the man say about the sweater? Indira, what A. is your answer? A. A. Someone put it somewhere else. Why did you answer it? Karena si cowoknya ini tadi bilang kardigannya, apa ya, kalau nggak salah kardigannya ada di kursi, tapi pas dilihat nggak ada, jadi kayaknya pasti sudah dipindah sama orang, tapi orangnya dia belum lihat. Oke. Good. Kita coba answernya. Mantap. That's correct answer. Bagus. How about number 2? Kita cek. Reviewing together has been helpful, but I'm starting to fade. Me too. Let's call it quits for tonight. Number 2. What will the man and woman probably do next? D. Stop studying. Stop studying. Hmm. Kenapa gitu? Karena yang cowok bilang called it a quits, jadi kayak udah dulu review belajarnya. Okay. Let's call it quit for tonight ya, tapi jangan jawab quit their jobs. Let's check. Bagus, stop studying. Nah, bagaimana dengan nomor 3? Let's recheck. Cindy's campaign posters are stunning. I didn't know she had such an artistic flair. She doesn't. She had the graphics done professionally. Number 3. What does the woman say about Cindy? Ini bingung sih awal jawabnya, tapi aku jawab C. Someone else made the posters. Why did you answer? Because yang si cewek bilang the graphics done the professionally. Oke, let's check. Good. Nah, ini konteks of apa namanya vocabularies. Di dalam kita di dalam bahasa Inggris, actually professionals when you do something and you get paid itu udah profesional. Nah, makanya ketika dia bilang the posters done professionally atau the poster has done professionally, itu artinya ada orang lain yang mengerjakannya dan di Cindy bayar itu. Maka someone else made poster. Kalau kita kan profesional cenderung pada ahli, pada
pinter, keren, itu kan profesional ya. Well, actually professionals itu ya get paid itu kalau di dalam bahasa Inggris. 3 numbers you got it correct all. Thank you Miss Indira, very great jobs. Kita move to Mas Erlangga, number 4 till number 7, nomor 4 sampai nomor 7, 4 nomor ya. Try to answer number 4, Mas Erlangga. Has Kathy finished all the tablets? The doctor stressed how important it was to take all of them at the right times. I made sure she took all of them right on schedule. Number 4. What can be inferred from this conversation? Mas Erlangga. Nomor 4 aku jawabnya A sih. Why A? Tablet were all probably. Tadi cowoknya bilang I made sure. I made sure the tablet were bagus. The tablet were all probably taken. Karena dia mau memastikan bahwa itu ya sudah. Good. What number 5? What happened to your hand? It looks swollen. I was walking through the park to get to class, and I got stung by a very large bee. Number 5. What happened to the woman? B. An insect stung her hand. Ini mudah ya, bonus karena I got stung by a very large bee. Bee is an insect, so means ada yang gigit ini ya apa menyengat tangannya. Good. Sekarang kita coba ke nomor selanjutnya, nomor 6. What do you think I should be doing to improve my finances? You definitely need to put a higher percentage of your salary into a savings account. And it would also be a good idea to invest more in a retirement fund. Number 6. Who is the woman most likely to be? C. A financial advisor. Financial advisors. Karena dia ngomongin uang, so it's supposed to be financial advisors. Good. How about number 7? I haven't seen Kathy in the office for the last couple of days. Is she out sick? She went to Chicago for her 20th year high school reunion. She'll be back Monday. She's braver than I am. You couldn't pay me enough to go to one of those events. Number 7. What can be inferred about the man? 7B. He lacks the funds to go to the event. He lacks the fund to go to the event. Oh my goodness. It's mistaken. Kita ulangi lagi. I haven't seen Kathy in the office for the last couple of days. Is she out sick? She went to Chicago for her 20th year high school reunion. She'll be back Monday. She's braver than I am. You couldn't pay me enough to go to one of those events. What will be your answer? A. A. He has gone to the high school's reunions. Of course not, karena dia nanyain Kathy di mana, Kathy pergi reunian. Dia di situ berarti dia tidak pergi kan. Terus kemudian yang menyebutkan he is braver than Kathy, tentu tidak karena dia sebut she is braver than I am. Ya, maka jawaban C juga salah. Yang benar adalah it is like high school reunions. Kenapa? Karena dia sebut bahwa you couldn't even pay me to go after the reunions. Kamu nggak bisa bayar aku untuk berangkat ke reunian. Artinya memang dia nggak suka dibayar, dia nggak mau. Like that. That's clear. Number 7. Thank you, Mas Erlangga. For 4th exercises, you got 3. That's very nice. Percobaan yang bagus. Sekarang Miss Ami for number 8. Professor Carlson doesn't accept late assignments. Were you able to finish the midterm project on time? It was close, but I slipped it in right under the wire. Number 8.
What happened to the man's paper? D, sir. Sorry, D. kenapa di? Ayo. Eh, cuma nangkap yang bagian yang cowoknya, it was close. I sleep Sleep it sleep under under right the under the water. wire. Oke, ada kata sleep, langsung jawabannya sleep, bener ya? Of course not. Sekarang kalau aku bilang kayak gini dalam bahasa Indonesianya kan ya, Profesor Glandens itu tidak menerima pengumpulan tugas yang terlambat. Terus kemudian si laki-lakinya hampir, it was close, hampir, aku hampir terlambat. So, what is the answer? The B, the paper was handed in just in time. B. Nah, like that. So you also can answer even if, ya, walaupun ya you don't get the very clear atau tidak menangkap semuanya dari conversations, hanya ditaruh konteksnya. Kalau dia ngomong kan tadi yang Profesor Gendis dia tidak mau nerima ini, kalau terlambat itu kan pasti nangkap karena it's easy vocabulary. Nah terus dia jawabnya it was close. Nah kita tinggal maknai. Kalau dia ngomong hampir terlambat atau it was close, hampir berarti dia tidak terlambat. Like that things. Jadi jawabannya B. Nah kata sleep right under the wires itu bukan real meaning, itu idioms. Artinya melakukan sesuatu di waktu yang very end, sangat terakhir. Gitu. Jadi the answer is B. How about number 9? I haven't been able to do the supplementary readings because the articles on reserve are always checked out. Thanks for letting me know. I'll ask the librarian to put some more copies on reserve. That should help. Number 9. Who is the man most likely to be? C, a bookstore clerk. Can you Atau bingung sih, sir, antara C atau E. Oke. Apa memang yang disampaikan si laki-laki itu? Dia bilang, terima kasih telah memberitahukan saya. Saya akan memberitahukan librarian. Oke, saya akan ngasih tahu librarians untuk put some more copy kan, untuk naruh lebih banyak kopinya atau printing kopinya. Berarti kan itu tidak di bookstore, itu di librarian. Ya, ini ada di library. Nah, tapi kalau dia I will ask the librarians, berarti dia juga bukan librarian. Siapa dia? Profesor, sir. Ya. That things. Ini dalam konteks American. Kita kalau kuliah di luar negeri, hanya di Amerika sebenarnya, dosen itu akan minta you have to read this book and so on the titles as these courses sebagai bahan panduan gitu ya, atau bahan supplementary course. Nah nanti kita nyari di perpustakaan buku itu. Nah kalau kita temuin buku itu nggak ada, we may report to our professors. Nanti dia nggak jawab ya you beli gitu, dia akan kasih tahu alternatifnya. Kalau memang buku itu di perpustakaan. Kalau di Indonesia kan kita nggak dikasih tahu, pergi ke perpustakaan nggak ada beli lah gitu. Kita nggak bisa put some more copies gitu di Indonesia, ya bodo amat gitu. Dosen nggak kooperatif. Thanks. Nice. How about number 10, Miss Ami? Well, how did it go? Did you get the promotion? No, I didn't. The company president appointed Mr. Taylor as her assistant, but he's a good choice, so there are no hard feelings. Number 10. What can be inferred from this conversation? Miss Ami?
Halo Miss Ami, number 10. A. A. Mr. Taylor was chosen to be new assistant. Kenapa A? Kenapa A misalnya? Saya cuma nangkapnya yang laki-laki bertanya, apakah kamu dipromosikan? Terus cewek bilang, Sir, saya tidak dipromosikan, yang dipromosikan itu Mr. Taylor, tapi justru itu adalah keputusan yang bagus karena no hard feeling. Oke, and dia karena ini keputusan bagus, jadi dia nggak sedih lah, nggak tersinggung gitu ya. So yang tertunjuk adalah Mr. Taylor. Good, mantap. Nah, dari 10 nomor, if there is no theory, teman-teman benar berapa nih? How many numbers did you get correct? Karena ini sebenarnya masih related banget dengan the previous skills ya. 8, bagus. 8 masih mirip dari skor sebelumnya. Saya ingat 8. Indira 8W. Triple 8. Nah, memang the previous skills bisa menjawab who, what, and where. Cuma tak kasih beberapa ini ya tambahan, teman-teman. Di nanti ada skill. Wait a moment. Stop sharing dulu. Jadi what, where, and who actually menanyakan tentang siapa, apa, dan di mana. Nah, kita bisa menebaknya dengan memahami apa yang disampaikan seputar apa, di mana itu di dalam conversation-nya. Nah, selain itu, ya, selain hal itu, yang penting juga ada bagian yang sedikit tricky kalau nanti teman-teman menemukan these typicals of exercise. Yang pertama, kita mencari ya, what does the woman imply? Dalam di sini who and what, tapi kalimatnya pasif. As examples di dalam soal ini, did Sally go to the bank this morning? Nah, terus kemudian si woman stated, yes, she did. She got a new checking account. Nah, ini kalimatnya dalam bentuk aktif. She got a new checking account. Nah, kalau dia statementnya aktif, maka jawaban besarnya dalam bentuk pasif. Dia tidak akan menyampaikan Sally got a new checking account, tapi akan dia balik menjadi a new checking account was opened. Ya, jadi yang bagian Sally-nya as a subject itu akan menjadi objek nantinya untuk yang menerima ini. Jadi Sally wrote salah, Sally wanted, Sally check. That's mistaken. Menjadi passive. Itu tambahan yang pertama. Nah, terus kemudian tambahan yang kedua, kalau you get ini ya, you get multiple nouns for who, answering siapa, tapi the answer of the questions itu multiple nouns. Contohnya kayak gini. Do you know who is in the band now? I heard that Mara replaced Robert in the band. Nah, teman-teman ada 2 nama di sini. Mara and Robert. Nah, you don't get confused with the name. Jangan bingung terhadap ini tadi siapa ya? Mara dan Robert. Harus diingat-ingat nih Mara dan Robert dua-duanya. Enggak perlu kayak gitu. Karena dia nggak akan mungkin salahin namanya. Ya, they will not give you a kind of trick or something trap to change the name. Enggak ke situ. Yang fokusnya kita tinggal pilih satu nounnya saja. Noun yang pertama di dalam case ini Mara. Nah, terus kemudian what does she do? Apa yang dilakukan sama si Mara? Di sini replace. Sehingga dalam pemaknaan kita tinggal si Mara replace somebody. Oke, maka tinggal kita cocokkan. Kalau di sini Robert became a new member of the band. Berarti tadi yang dimaksud orang lain itu adalah Robert. Yang enggak lah, yang a new person adalah Mara karena Mara replace somebody. Maka Robert became salah, Robert took salah, Mara didn't have place in the band salah. Tapi yang benar ini, Mara took Robert place. Mara replace somebody. Siapa yang di replace?
adalah Robert, sehingga Robert please jadi benar. Kayak gitu cara kita mengerjakan kalau dia multiple nouns ya. Soalnya dalam multiple nouns. Nah, tidak ada yang lebih ini juga tidak ada yang lebih difference by who, what, and where. Kita cuman butuh tahu apa yang harus kita jawab by understanding the context. Mungkin kalau bisa nambahin satu hal lagi, ketika teman-teman ditanya what, itu bisa jadi tricky. Examples like this thing. Ini, seandainya soalnya kayak gini. Ya, soalnya things. Are you going to read those books here in the library? The man stated, I think I'd rather check them out now and take them home. Narrator asks you, what will the man probably do next? Apa yang akan dilakukan sama si laki-laki itu? Nah, kita harus memahami on the situations. Kalau dia want to check the books out of the library, apa yang harus dia lakukan? Tentu bukan sit down on the library atau look for some more books, tentu bukan. Atau return the books, kan? Yang dia lakukan adalah go to the circulation desk. Nah, teman-teman harus pahami konteksnya. Oh, kalau mau beli di sini, mau ngapain ini, di konteksnya itu di tempat apa? Do what, ya. Jadi ngelakuin apa, where. Di mana? Ini jadi activitiesnya. Nanti itu jawabannya. Melakukan apa, di mana, caranya bagaimana? The way itu menjadi jawaban. Tapi soal itu nanti juga tidak terlalu that difficult. Seperti contohnya ini juga mudah banget. Nah, itu lesson kita this evening. The next kita akan lanjutin lagi. Next meeting will go to the listening again, but in different different context. Terima kasih teman-teman yang udah datang di kelas kali ini, very on time juga, terus kemudian very active, Indira, Mas Erlangga, and also Miss Ami. As my appreciations, karena malam ini teman-teman ini bertiga aktif banget. I will give you a bonus, tak kasih bonus. Setelah selesai kelasku yang kali ini, you might choose one class. Kamu boleh pilih satu kelas di English It, nanti tak kasih gratis. Ya, nggak usah bayar, because malam ini sepi dan teman-teman tetap semangat. Nanti teman-teman boleh pilih kelas. You want to go grammar for speaking, you want to go English for business, English pro, next level daily conversations, you might choose live class, tak kasih gratis, nggak perlu bayar. Nanti tinggal info, text me kalau teman-teman mau ambil. Nah, mau ambil di kelas apa, di jadwal kapan, nanti I will give it for you for free. Tinggal chat aku ya. Selamat buat Mas Erlangga, and also Miss Ami, and also Miss Indira, because you're very active this evening, only 3 tapi tetap semangat. Nanti silakan chat aku ya, chat aku nanti biar kita diskusi mau kelas. I guess that thanks for this evening. Terima kasih banyak. Again, have a good rest. Selamat beristirahat. We'll meet again the next evening. Besok langsung listening to. Ya. Have a good rest. Selamat beristirahat. Kelas kita tutup. Thank you so much. Sorry for all of the mistakes. See you in next day. We close the meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.